with one another, it doesn't. And that is the most unique thing that we have as Gambians. Like, we interact with one another, we live with one another. It doesn't matter how big the family is. We say everything. Even if things are going hard, you can still observe smiling faces. Greetings to everybody. So that is a plus for everybody in the Gambia. And that is why I'm a proud Gambian and a proud African, and I believe I can make it, and I'm going nowhere but in the Gambia. Nobody's going to do it for us. That's right. If we are all running away, when are we going to make it? We have to stay in Africa, develop in Africa, and then show to the world that Africa have a better image than the one they portray in the West. I think Power brainer, bro. Pan-Africans. And also as greetings to you. Excellent. I couldn't have said it better myself, actually. I propose that you come and do some shows with me. This brother's got it going on. Yeah. But seriously, I think that the misrepresentation. I mean, it permeated my brain, and I knew because I was coming from a Pan-African background, but still, the images are forced upon us. So I think you young Gambians have a responsibility to show the other side of Gambia, the Gambia that, we diasporians and many people in the West don't see. They just don't see it. Exactly. I think that is the work of the academics. That is the work that we need to do as young scholars. For far too long, people have been portraying Africa negatively to the outside world. Well spoken, my brother. That was done by individuals whose sole aim was to dominate Africa, to exploit Africa's resources, and then to continue to colonize us politically. Now, our role as academics, as young scholars, is how do we make sure that this picture is changed from the literature itself. To rewrite the history of Africa, and then to show to the world that we have a better image that the world is actually seeing as of today. And then you also come to realize that we need to invest in Africa, because foreign investment always leads to capital flights, because people will come in and invest. At the end, they can take all the resources, and then you come to realize that it becomes another challenge for us. But when Africans invest, the money stays in Africa, which is a plus. It can enhance, it can help when it comes to employment, when it comes to, coming up with all the facilities and then enhancing the development that we all desire as Africans. And high five, that is what we need to do as we speak, and that is what we all Africans need to be thinking into that particular line, like trying to see how we can repent that particular picture shown by the outsiders about Africa, because they, in fact, let me tell you, and then he said, in order for the West to dominate Africa, they need to overthrow our very backbone, and that is our education system. When we believe that everything that is Western is correct, then they can dominate us forever. Exactly. And that is 1835. They've been working on those bases. Why speaking? Why speaking, my brother? Because we know the reality. Let us try to rewrite the history. Let us try to work again and attract investment in Africa by Africans. Mechiamu nyina ema mu nyina akwaba biemu. Mechiamu nyina mama akwaba. Enne yehyiamu yebedi nkomo. Na yesua ade. Yebebusa ye ho questions. Enne yebedi nkomo. Mewia wo question bi abetimi afre na wo bisa. Yana ebre sei, ebre bi sei na yebetena ha na ye ka yedi ye ho nkoma ya na ehia se mu bebusa ye questions. Enye se after program no wodi post wato ho no na obi ayere ne ho tapo comment din asede wo force waje ye base ya ne ye hia mo one on one unya question wo question bia no wo bebusa ye na ye yiwa no ha
enti mechia mu nyina biem ema mu nyina akwa ababa sankofa na kore dwumadi ani so ene yebedi nkomo no topic ne matu ni din say what is human purpose in life yem botaye wa asasi mu kura no yem botaye kura no ene say ede ne yem botaye okay ene me pese me no ehwe ade ba ko mienu miensa bi asasi su na ye wo ha no ye nananom no na omunnim ade a ye frɛ ne sɛ ye sum nyankopɔn me pacha wate ase ye sum nyankopɔn na omunnim ade koro because nyankopɔn no untumi nsom no me pacha wate ase na ebomo no na omunnim sɛ omo wo ha sɛ omo be show nyame omo be kyerɛ nyame. They are here to show God, and to practice God. Na omunim sabotaye no. Eno ne yembotaye ya de wa asasi so. Ene ansa na nkomo ni nkosie no. Obeti ne mabiase. Makani amamienu na abom. We are here to show God. We are here to practice God. Ye wa ha se ye bekyere nyame na ye dai nyame su edi. Okay? Ye bekyere nyame na ye dai nyame su edi. Ya pra kon ma hu menua akushika mechiao. Enie ye ni kan fa nyame su no. Ye ni kan fa nyame su no. Ebeye den ena yen no ya dai nyame su edi. Edi a kyere nipa nkaye bi. Anase menka ni say ye wa ha se nipa ye wa ha se ye bedai nyame su edi. Edi a kyere ewiasi eni abodi ewo mu nyina. We are here to show God or to practice God to all mankind, including animals, trees, everything on the surface of this planet. And we are here to show God and practice God. Now, Mamin Koni say Oba religious side no Oba religious side no. What they always quote to say Onyankopon bo nipa ewo ni suban so ene ne seso enti wo kenkai wo mo books na omo say Onyankopon ka se momma yemmo nipa wo yen suban so se yen seso enti yen no ye Nyankopon suban ene ne seso esubiti yemu na su na ti nipa mu no eye sumienu eye esu papa eni subone, that is bad and good incarnation and a tidipemu. Ye was asasi suna ye wahano. Eye Nyankopon no ankasa wono na ye no ho nsohwe. Na emise nipa adwene nkoso. Nyankopon no wono na eye no ho nsohwe. Ena wadi ni su ni ne ban no abetena atade ye hye yimu. Ena also ne ho ahwe. Enti atade a eye supa ne timu no Wadai se supa na di ede kire ni okuta subone ne se de beya ni okuta subone ni besua supapa no afiri ni wo ye okuta supapa no enie ye woni pa bi wo ha wo asase so ne de no ewudie kronobo eni eniema ensem fata echi na wodie ne pata wate ase se nipa ibetumi akohia ni nia be ma bia na ni nia be abaya bi abrantie bi na wani na di na dwuma wodie ho nkomo odo adwuma na odi dwumadie na woye no wonya sika firim enso ekwan ya wofa so wonya sika ne nye kwan papa ne wani ni di nkomo no esanse suwati ni mo no eye su papa nti se wani ni di nkomo asem obeka kyenseminia adwuma we die mi ntumi nye esanse enye adwuma papa abrabo no a wo body enya sika ne nye kwan papa so entumi ni wachi ne untu sa na mo no me yesa ma ye bone okay obetu ni a okuta sa su bone ne fo wono nso kotena se na ohwemu na odwene ho a ne nua na sem o ka kire no otumi fa because onu ni suru yesu bone wa be hie su papa do a su papa ni tu ne fo no
ama na sesen free bone na wo mu no su bone na tini mu na free ni mu ama watapu su papa ni bi woni mu ama sa nyankopon su na betena ni mu nyankopon no wono na wa asase so a wo ya ne ho nsohe because okuta that bad and good inclination ena wono ankasa ahye sa atade wo ya betena asase ju say me fight said ye beya that evil inclination in me no I will throw it away. Ena waba, ena wache ni mu bebre. Wache ni mu mienu, menka sa wache ni mu mienu. Ebi kuta that good inclination, and ebi kuta that bad inclination. Enti wonu mo omukuta good inclination no are trying so hard to say. Omu be mo omukuta bad inclination no. Eja sa omu behavior na to form. Na omu be practicing the good ones. Said ye be ye nipe wo wiase nyina no. Ye be bo abrabo etene. To show God no enu ni yensu ni yemban a ye de ne na masasi so no obi ye oba obi ye bema o kire nyankopon su obi ye papa obi ye bone wo kire nyankopon su obi suban ye wo kire nyankopon su suban na ye ni suban na enye no ehine fa na nipa no a okuta sa suban no wodi firi baaye nyankopon no a ye nyina yesusu sa won na boye no wono na ma yensu ni ban bi because according to religious books no kire yen say onyankopon boye no oboye nse yensu oboye nse ni suban so ne nseso enti ni suban ene ne nseso na wode boye enti su biara ewo yemu no eyesu wo nyankopon mu enti the wono ni kuta good okuta bad behavior no are trying so hard to say obey jaidia to but sense eyesu a wode ba asase so no se wanhia obi a wono ni kuta good behavior ama na ntunifo na wan tapo sa asemo no amfa ntu anamo a ontumi nsese mfire ho. So we are here to show God. We are showing God to others. Mamenche wade yesi nyankopon ye odo. Okay? Nyankopon eye odo. Enti se nyankopon ye odo dia. What we have to do ni say e was say ye chire odo. E chire afoforo. That is to show God. Yen chire odo en chire ye ho yen ho. Me bacha what yase. Odo eni yewu. Odo mokoro no. Odo ense obi aware. Odo entitu onkodina ni nyanso mo ne koro no. Enti nyankopon no ebi mu define se woye odo. Enti se nyankopon no ye odo dia. Ne se ye pese ye sumu nyankopon no a ye show nyankopon ni su. Me pata wati ase. Ananse se ye wa ase ye bedan nyankopon na dia. Ye be show nyankopon no dia. Enye na e wo se ye dan odo di. Enti o hwa abodi e wa asase su nyina including the world, including the planet itself no. It shows love. The trees around us, you know, eno na maye oxygen, eno na maye mframa, ye homedi kwa ye mu. Edie ben na yensu ye show towards the trees. Animals, ensu wanye womo ye de maye. Edie ben na ye show towards the animals. The rivers around us, you know, womo so omo wanye omo wo eye ede maye. What do we humans show towards these rivers, the mountains? Any other your friend say, a body a was asisu nyina. Everything, almost everything shows love towards human being. But we always, you know, ye dying near my bonnet near my time edi de chira woman. Omon so eye nyankopono nata die binono. Dia ensio asase osoro enframa bosome bibi biara wodi woni hunu bia no eno nso ye nyankopon na taade na hye ne bi eno nti na saa ne mani nyina ne dan odo adidi kire nipa but ye nipa no after na wo madan odo adia kire no na ye de bone atua wonka ne pacha wati ase enti ye nipa no ye impota ya de wa asase so no enye se ye wa ha se ye baba sumu nyame bi se de nipa bi susu no a wo mo de ekosia da bi obekọ asore dem mimi da bi obekọ asore dem susu se
oko gina wa abɔ ne nsɛm ato no mateatem na yɛ nyamesom efia da bia na wo bɛkɔ mosque ɛde ne moma akɔbɔ fam wadwene yɛ ne sɛ ɛno ntini o wa asase so hɛ bra ma men kan kyerɛ wo you lie bad. Okay, we are here to practice God. Ye wa ha se ye be practice nyame na ye be practice no eye wodo. Let me give you this. Mami ma this example. According to Bible no, I think say Genesis was in fitiase no. Onyankopon bo soro ne asase. Me di kodu asem we di amount. Tie. Emfitiase no, Onyankopon bo soro ne asase. Na asase ye sakasaka ne hunu. Ne pacha na asase ya yeteso no. Asase ne ye sakasaka eni ehunu. Enti Onyankopon ne bo wiye no. Ena wo siesie ewiase no. Ne botaya wodi bo wiase no ene den. Wo kenka books no ana ebewie se na opese wodi nipa betena asase so. Enti ena wo bo asase. Enti before say all bedwene anasa before say wo hunu say e wo say me boni pa bi mo betena asase so no eni ama me mpe ba bia omo betena di omo bedi di omo benom di omo behye di omo beda na me mfa adwene nto wo mutirim omo ba omo yusu adwene na di wo mutirim no na omo mfa nkreti sa niam we say enum nyina Onyankopon ni ye niam ni nyina wie ya wodi nipa betena asase so no ena sa wokoye okotena baby waso tena na me ndi kodu asem we se mfa nkyerɛw me pese ohunu yie se Nyankopon no amoka na ho asem se wo yes sky daddy bia wote wiem no it is never true. Let's decode this. Emfitiase no nipa bi ba asase so se oba ye na kan abakose mu a ye na kan abakose mu a na yen akanfo na ye hyedenkyirafo ase. Okay, enti ya mpanimfo bia ne wo monso ye akanfo na asantefo no ehunu yie se ye ntumi nhye nko asomo ase na daachi bi ya ma ya bewo wo mo no nso abeto aso ahye nko asomo na ase ede na wose ye yemfa ye nkra ma aforiye na yempe baabi nto ma ye manananom na omoba be fa asase anase baabi age ato ho mo no se omodea na ankoye se wo mo koye nko abiem enti de wode ne krato ho na de ne krato ho eje asase ne de maayen wo mo wie ye no wo mo je sansase ni nyina to wo maayen ena wo mo wai wo mo nyina wie pa obi akọ omo wo yen Bible ne say Onyankopon wie no obo nipa se ni suban so ni nseso ye nananom ne kon no wo mo je sansase ne to wo wie ye no omo bo nipa se wo mu suban so ne wo mo seso omo wie no wo mo koy no wo mo se ni ye to ho no mo so meto aso baby asase ne ye akoduru nie enti mo so mo meto aso na mo nyenkomanim na mo nsiesi asase ne ma asase ne nyafe mo nsiesi asase ne ma sumudue mera so mo nsiesi asase ne ma ne nyamfaso ma mo a ye nanandom no ebo ye nse wo suban so ne wo nseso no na pa na wo mo koye ena ye nananom ne ma na wo mo wo wo no nso enso be wo ye wo mo nso wo ye na wo mo kire ye nse baby edi mo be pie ni asase ne ye mo dea mo nhwe na mo nsiesi asase no ena wo mo nso pa ena wo mo koye. Okay, enti Onyankopon no ebo nipa se ni nsuban so ne ni nseso yenso ye wa asase so na ye wa se ye be practice God no the best thing ye ne se ye ba ye hwe se ye be go nipa wo ye nsuban so se ye nseso na ye gani bibi ye wia na ye nso pa ye ko na ne ya woro no wono nso ba na wono nso abebo onipa wo ni suban so ne ni nseso o wia na ne time aso na pa ono nso ko ni nyina ne se awonto atoaso na asase a wo be pie so no hwe asase no na ye asase ni yie na no ena wo Nyankopon edema wo. We are here to practice God from the beginning, as these books are telling us. No, Onyankopon hunu say etase oboni pa mo betena asase so no ede ya no wo ye de wo ye nyina se ope asase na de ma nipa enna ne ehia wo mu nyina no wode biadi asase ni mo ma wo mo enna adwene a
ni wodi aduadu asase nim no ubeyi su na wanya mfaso afiri so no wodi tu tiri nim owie no wokoye okay oni obi ankasa biem obi antene nka biem the same thing applies to nipa yen the same thing applies to us say me ba asase so a etasa me ware na me wo me mana emre bi beduru me koja me mane ho e wo se me hwe se me ye bibi agya mmofra no na mmofra no wo nso ba o ma betoa so na wo hwe ni ya daachi bia ya mfaso de ama wo mo eno na abrofo ni nimu a wo siesie o mu kuro no because omo ni mu ye se asase ni from the beginning no na asase ni ye sakasaka ni hunu wo mo nananum bi be de asase no wo ma hwe se asase na ye sakasaka ni hunu no enkoso anya saa wo mo hyasie o mu siesie no so they are also following the steps of their forefathers. Send ye nananum ye duru ye no ye beto aso kopem se ye man no ye besiesie no amana ye se heaven. He Dubai na ye desert. He Saudi Arabia na ye desert and never the Saudi Arabia ni Dubai aye. Eye nipa baako nipa mienu ene kopie asase ne so ebo apata from apata ene ombesi atakwame from atakwame ene ombesi blocks from blocks ene ombesi blocks ena I want to atwaso na eba no obi anko ni nimudi a wode ba asase isu ntino nimudi na wode ba no woduru ho a ne ne nanano ye to aso no na wasesam na wa brand no na ayefe na ekonanim eno na abrofo ni nimu a wo mode asiesie wo mukuro no because sa wo ka kire me say me yes analysis we fa kwa adwendwenim sa wo ka kire me say onyankopon tete fom no tie edebo Adam ene wo home ne nkwa home gu ni mu wo wiye ye no ena wo ma ya bonsam bi abonsam no beje Adam ne nasefo do makogem onyankopon ko ene wasa kwasiesie ja se dachi bi obeba befa Adam and Eve ne nasefo akohye wo mu a it doesn't make sense the entire make say it makes sense no yemfa sa de we nkwa adwendwenim yemfa sa de we enko adwendwenim Adam wo ye de yi me de me ho ye example because muji tum say ye de no tie na bo me madiatum yemfa nse ye de na tie na bo me enti me emfiti ase no onyankopon tete form no tie no enti me na nkasa me ye den me ye den me ye na tie okay Adam eye na tie onyankopon tete form no tie no wode nyono na se Kingsway toy ena na woda ho onyankopon ni wiye ye no eno ose me pesesa Kingsway toy no enya fresh body na etumi move asase ne so ena ono no nyankopon ne nkwa homi atini mu no wo homi ema ne betena sa akuaba na wo ye ni mu ena akuaba ne benya fresh okay yemfa sa de we nkwa adwendwene mu Adam ye netie enkwa homi neti eti Adam mu no eye nyankopon ena nyankopon ne say Adam ni Eve aya asoodin bi daachi bi obeba befo makohye wo mo Adam and Eve na wo mo ye netie no nyankopon ne sisa netie no enhia no na emomo no enkwa homi na ye wono ne dia no a wono ni nyankopon ne di wura Adam mu no Adam no ankasa enhia no because Adam ne ye netie wo enhia ne biem daachi bi no have one am okono bonsam dem na am okono ye say this body no monfa nko ye be mamu another body okay entisa nkwa home no a eti Adam no ye nyankopon ne bia no wo masa nkwa home no another body na wasa akohye sa nkwa home no a does it make sense okay me pache wo tie asem we say yie mame na nkwa home no eti nyankopon mu okay eno otete form no tie ena wode ye akuaba wo wie na ne nkwa home no wode be hye nipa mu na nipa be ye okrati asefo me pache to you no sa nkwa home no ebetena akuaba ni mu a ema Adam benya fresh no sa nkwa home no edaso ye nyankopon ni biem anasa abeya Adam. This is my question. Sa nkwa home no abeye nyankopon ni biem anasa abeya Adam. Se abeya Adam na nye nyankopon ni biem a edie na ma ne ye Adam de ma ne ye Adam eye ne tie no ene
ena ma nkwa home no ebeye Adam okay ye no onyankopon si ehia ne biem owie a ewie ye mre ni mo no obesa ma nkwa home no a eye okra no another body na wakwa akɔhye no me pa acha bibusaw Oma no another body a edaso ya Adam biem. Se okira no neti nyankopon body ni mo no efiri onyankopon body nim efiri onyankopon body nim a oma na another body no sa meye nyankopon no biemu de ne se beye Adam de a ene na hunu yiye se okira no efiri netie wemu ne se onyankopon ma na another body a onaso nye sa okira ni biem wo ye another kra enti sa okra na okwhye no da bi na okwhye no bone be no waye me pa chaw me se wunya ntem ni ase em se wunya ntem me question na se ma me nsensi so biem fa kwa adwendwenim na sa okra no a etini pa mu sesi ya no according to religious books na okra no ti nyankopon mu okay na sa okra no eti nyankopon emu na before say obeyi na free ni mu no watete form note ena wo draw wo ye nipa set toy ena wo da ho ena okra na ti wo no ni nyankopon mu no wo yi ni be hye sa toy ni mu ena okra no ema body ni nya fresh ena otumi so de nante ye enti na from the beginning no na da so no na eti nyankopon mu onyankopon ni yi ni free ni mu no ede ni be hye sa na tie ni mu no wo se wan anya nyankopon biem na emomo no obeye no tie no a yetu ni dini Adam no okay now Adam bewu Adam wu nsu a onyankopon se sa no tie no a wade bo Adam no wo be ma na kɔ ne no tie mu enti sa no tie no ehia ne biem awie ye mre ni mu no obeba be ma no another body a wade sa okra ne betenam na wakɔ akɔhye okra no a me pa cha Adam no abiem me pa cha eye Adam no abiem ana. Do you really understand this question? What the question I see here? She yetrasia moma yanwene niam bi ho. Esan say enipa yen ye enyame by ourselves. Okay? Ye enyame. Okay, that is why ye wotumi a yetumi di bonipa wo yensuban so say yenseso. Ye nyame emmoa aye nyame. That is why wo mutumi bo mmoa se wo musuban so no wo monseso enua aye nyame because all these things all these beings aye atade a ehye se nyankopon no se wo hye atade we di ba asase so okay o hye atade we se oba beye wo no ankasa ne ho nsohwe enti adent na opesa wo kire me se nyankopon no wo no a wasasiesie ga obesa hye wo no ane ho because okra na tie mu no me pa chaw enye yenya okay according to mo no okra no nya yen okra ne ye nyankopon no ebeye de na wo no nyankopon na sa akɔhye wo no ankasa ne ho atade ene hye no atade ni no Bible no any mu books no si se nipa wu a enotie esa akɔ ne notiem ye netie yade atum enti notie ne be kɔ ne notiem ɛna se obese wiase nso a enye note kro no an obeka afuafua esanse notie wei entumi nkotena heaven ho enti obema sa okra no another body me pa chawo eye Adam no abiem Adam no ye netie ni hia no obema kra no another body na wakɔ akɔhye okra no eye Adam no an wo kɔhye no ana eye me na wo kɔhye me ana enti se wonyankopon ne se wono ana be kɔ akɔhye ne ho a does I care? No. That is why yetre mo se enunti ena those religious no omuntumi nsuro bone no bone nso omuntumi nya yeda but so betia se nyankopon ene wo nyankopon ene dua nyankopon ne aboa woni nsuo enti se o show odo a akire nipa show odo kire moa o show odo akire moa show odo towards the trees towards the rivers towards the mountains towards everything
the nature itself no show love of father no because you are God. You deserve, you have to show love. You have to show God. You have to show your good inclination towards nature. Are you practicing God? Do you think it's practicing Yankopon? Hey, on Yankopon wo ye say obebo nipa begu asase so nti asase no wo wie ya no wode niema nyina gumu de ma nipa. Na oma dwene se kwan ya mo be fa so a mo be yisu eniema na ma ne de mfa so abremu nie. Mabom wo wie mama mo ba bia mo betena mo nkoto amabra boso. The same thing wo ba ye nipa mu nso a the same thing o ma me na wo papa wo a wo mo tete wo di ukoduru ba bi uduru age bia no ni wo ma jai wa bra bo ama na won so wato aso se wo jai wa bra bo ma wo a won so sanse wo ye Nyankopon na wo tumi a wo de bo ade enti won so no wo ba won sa wo ne oba akoda wo ne oba ni mienu kosia mo Nyankopon su no ayesu enti mo wo tumi nse mo tumi di kreti so asase no a wo nana bi de ne krato woje ma wo no wo kun ne hu e na woje asase ne to wo hunu yiye se mre bi beduru yen ye wo tumi se ye bo ade ye bebo ye nseso e wo asase so na ye kro no ye nchi be ye sen edie na ye wona ye bebo wo mo no wo mo betena asase be no wo mo betena so then eni ye yemfa ye kra ntwa so na ye nyi asase bi emfa nto ho ema won bonofo wo mo de fantefo wo mo de asantefo wo mo de ekuapem dagomba frafra warawara wo nyina no wo mo nana no mo no epre eje asase ne de to ho wo ma nyi asase na nto wo keka amfa ma wo masefo ne se omo ba omo metena so keka o wo besiesie asase no na mo nso mo bebo mo seso ewa asase so monso mu beja won wako sene yen so ye ja mo wako no the same thing na monso mu beja won na mu beyi won afiri monfe no ede won ba asase so mu beja won wako enti se de be ya won ani beje won ho beto won akoma beto won yam na wo mu bebo mu dimpanti ya ja mo asase monso mu nsiesie asase no na mofra ne ba niema pa maye no wa asase so no wo mo benya so mfa so we are here to practice God. Enti se uti asasi so na wo say what time we are na wo wo no you are not practicing God and God don't know you. Okay? Nyankopon ni mu. Nyankopon a wo tumi ade nyina ye. Nyankopon a wo tumi ye bibia nanso ese nipa ho donti. Me pa cha uti o. Me pese wo de sansem we kwa adwendwenim. Okay? Sa wokoda uhwe video ya na akoda fansam no kwa adwendwenim Nyankopon a wono ni tumi ade nyina ye no yesi ordinance no owo nam akoma enson 7 days na wowo okay wono atwa nam ne ho 7 days say e wo se wode complete ade a wo ye nyina esansa na wo pese wo gina ho me ade day ninti wo kun ne wo ye bibiara esefata ewie dwumedie ne on the 6th day Onyankopon a wabre na wabre nti on the 7th day wo je na home ni nyina ni yese wo ye na adwene se wo ba bebo nipa na wode wo na betena asase so enti wo no ba asase so a ehene no wo mo betena die no wo mo bedi die no wo mo behye enti mame ankasa min produce ade ne mfama won na minye honko na wo mo ba wo mo behunu mfaso de me ye ne mfaso a ewo so. That is me and you. That is me and you. Okay? That is me and you. Ye nananum bi di won craft wo je o man Ghana edema yen. Se yen no wo ma yen na saase no. Wama fight wama hwi omumo jagu ye kunkum bi all the same no oma mpaba wama yire omo kon eje Ghana asase no baby a omo free any baby omo be pie ye no omo breye o ene omo beje Ghana asase de to ho de ma me ne wu mienu se emeye no ya se
yen de ye somu nyankopon na emom ye ni ase ye be show nyankopon su na ya be practice nyankopon ti eni kwan se asase no a wo no nyankopon no de hye ye nsa no asase no a ye nananom de ma ye no ehu hia se ye be ma ye ni abere na ya ye asase no yie because ya promise ye kuro bi wo soro ho se kuro no ena wo se ye de ye ni to so na ye koye kuro ni yie wunni ha sa wo practice nyankopon. You don't know your purpose in life. Okay? Your purpose in life is not to worship God. None of us can worship God. But we are here to practice God and to show God. Ma obi hunu nyamisu ati umu. Nyamisu beda ti umu. Nyamisu na ti umu ye nyame a odo. Ana nyame a otan. Se nyamisu na ti umu ye nyame a otan dia. Enye na o classify bonsama. Kai won fa won ka won. Because sa evil incarnation no umunu wo betena ye but nyame a oye odo no odi e de kire abode ewiabo e ma de bonyefo ni atenenefo eye nyankopon atade ensuo to e ma atenenefo eni ade bonyefo eye onyankopon atade me pacha wate ase enframa fa ema de bonyefo eni atenenefo eye onyankopon atade asase ye yetisue no odo adebonyefo ni atenenefo efa ne so eye onyankopon atade enua etwa ye ho ohia no enframan na ye home no oma adebonyefo bi ema atenenefo bi eye onyankopon atade. No matter how, you have to show the God within you, no, show it. Many people my body was as you say no. You have to love because you are God. You are here to practice God, and that God is love. Then you have to show love. Na enria, ensio, ensase, enframa, bosome, ewia. Eden odo edichre ye wia na ya tenase. Now you classify all these things, as evil. Na nyamibia ye nimuno, nyamibia ye mfa ye ni hune da. Eno na ya tue na jina so se, ono na ye nkanto no. But almost so di books ne bra ye no, wo mu hunu se asase no ene heaven no. Nyankopon no say, o siesie baabi e dia ma ne mba. Eye yen na ye siesie baabi wa asase so e dia ma ye ma. We are the nyankopon ourselves. We have to create a new heaven on this surface of the planet. Said ye beya ye manu ye be won da no won ho beto won. We aren't here to worship God. We are here to show God. We are here to practice God. That is why obi ye dibonye ni odi ewu one day tuo no otwende kwa akoronobo metumi afre no metunifo me kasa obetie because the good inclination our power on the bad inclination near okuta good heart obia okuta akomapa obia odo obia waye ni papa no wo tumi woni wo ni tumi ni ye bone ne so enti ofre no a otumi tunifo ema ne fa wa bera wanya ne hwe obi tumi tu obi fo ema ni suo pie na osu obi tumi tu obi fo na ni suo epie na nipa kro ni isu nyankopon no na eye no ho exams wokuta both good and bad evil and good inclination ekuta nyankopon no a oboye mienu na oboye no eye the good people and the bad people. So the bad people Wamu has said they are coming to learn from the good people. So you, the good person, you have to teach. You have to teach. Chirania wano niya di bonye nino. Niya wano hambone ni tini mono. Chirano ema ne message na wanyase wo. Because we are here for that. Yeni hasi ebe sumu nyankopo. Me pacha wati hasi dai odoldi hwe omai biara anase asase biara
ye wo a ube pie so no se oman ma na timo no ehuna asase ne se wo mo chefe wo wiase nyina no ene saa asase no oman na wo mo be pie so no enti wo mo be ye bibia se omo be ma asase no anase oman na wo mo be kina mu asase ne nso boa eboa won ema niema omo be ye bia tumpon said ye be ya asase na omo be pie so no asase no be ye mfa so padia ma won he love what you say enti asase na ye betena so no asase ne do omo a omo do no okay asase na wa be pie so no oman bia wo be pie so ti se oman Ghana no se wo oman fo no mo do oman Ghana ena Ghana asase ne so be dan odo ewo ni mu odi e de ya kire onsa tete no a na ye nananom do asase baatan no na asase no edan niema pa adidi ma won na ema won nuane nduro ema won hahama nduro ema won nsu a wonom a ehya won nipadua mu yade because God loves those who love that God nyankopon no odo omo do onu nyankopon no ena onu nyankopon no nso do wo asase no ayete so no se ye do asase no na asase nso be do yen enti ye nananom no esansa no wo do asase a wo be pie so omanya wo be pie so no enti na asase nso dan niema pa adi e de ma won de na wo nom eye nduro de na omudi ese omnipadua mu nduro de na omo your friend said you omo de sa eni de omo de ko oma no ese nipadua ni mu ejade ema omutumi nya nkwatenten wa asase so ntina wo munyini che because wo mu huna asase ne se asase ni ye nyame se asase ni ye nyame na odan odo adi a kire ye ndia then we have to show love towards the asase na ebe pie so no ensuo no the same thing enua no nso the same thing enti ye nso ye nai odo adi because nyame no odan odo adi wa ma ya hunu yiye se oye odo enti twa se ye nso ye do. We are here to practice God. Nature, any yen teacher, nature is our teacher. So Uba say, nese u study nature. Now kase ube nante according to nature, you will be a perfect man or a perfect woman without a sin. Me pacha what ya say? Se ube tenasa siso. Now we are what say. You will walk according to the law of nature. You will never ever sin against anything. You will never. Because, say, o check here. O check here. Obapa kumedasi. O check here. Asasi ya yetine suwono. Sebi. Enye sebi. Asasi nye Jimmy. Ena asasi ne Jimmy. Ena wamanye. Baby a eho utumi sabi koye atantan die bia digu ho wo wie wa ma wo baby a wa ma ne ho kwan ama ensuo adane so a ensuo no osanom wa ma ne ho kwan ama wo di ade etutu ne so na wo a wo di ade ahyefom na ono asase na bo ade na wo ye wo de hyefom ne ho ban ma ade na nyini na abaye aduane die bia ma wo ama wo di asase na ama ne ho kwan wo wieye wasama wo baabi a wo beda dia wo be hye asase ne dia ma wo enti this should tell you say asase no e kire odo a e wonyankopon mu e dia kire nipa we are the same thing we are boni merem we are obo woni brem abere nipa hia no wo bo esumu ba e woni merem obanso a obeye nadwuma sede se ensuo to ewo ni meremu ensuo ni tonso a ebeye nadwuma sede se enkase we ya debonyefo nti mentom fa ma won asase ni nkase enipa etimi so wo Ghana no enipa asumasi sankofa ne kredi o enipa bonini enti me pai ni mu na ma mene no da bi owo odo e de manyen
because otreye odo said ye besua odo na free ho, then we become one people. Then we should love towards ourselves. We are here to learn from nature, to practice God, to show God within us. If the God within you, why you're evil, try your best. C'est free home. Suya adie free nature ho. Na usuya adie free no ha. Obema wo hunu ye say. Wo better put the good inclination from the ho. Na what the abobra almost 80 or 70%. Mami mano 80, 90. Almost 80-90% wa moye 8 years. 80-90% omonje that the concept of heaven and hell. Omonje the Bible and all these people practice good inclination more than evil inclination. Me hu free Christo summono. Me woni ama bebre o ha me ya medwene hu mienu. Because me when it say the soul within me, it is me. This body eyakadea. Me she emre bi beduru. Me no me tini peduani me pie me ko. Me sa kofa body foforo. Na me sa ya ba asasi so a everything biana me ye and will come back to me. So I will try my possible best to say me ye ni sene fata se ni be ya. Se me be biemu a me shia eniema ensem fata senka ye nyina ye wo sa adwen we wo yentirimo anka bone to betwa. You won't kill for God. Na nipa bi tumi ka se media mi book we kuta me no e kire me say if I kill for God I will go to heaven. Aren't you ashamed of yourself? O pesa wo kire yen say this your God is so wicked, say obekire say kill for him. Because he is evil. You see, edru ha na amenya men on the evil inclination are dead. The also practices say, Onyankopon say, I have to love my enemies as myself. Now also be done time for sane hono. Okay? Sani pana, was that the good inclination of that God or Dainedi? So this God, the concept of God we are talking about, is both good and bad. That Satan and good, your friend said, that holy and then evil God no ayakan and together and a yes say Yankopon no ayakan. So ye nipa ya was asasi so a body was asasi so you just tawanishia susu area say wo yare ya utu anamon wo benya baby efifi ne botai ne se wo ha se wo be sawo yade wako tino wodi akoya ohu oduro ohu oto uwie ya na enwura no wasa bu nwura na nimutia yanya nkura nkasa na ye nipa no yetumka bibi se wo biye o papa memfa boni ntua ne ka. We are paying nature with bad behavior. Bonen kon ye di tua nature ka. But nature show love towards mankind. The nature no show love towards mankind. Be you a critical thinker. Ma wanimra ohoso. Yeni ha say ye be worship Nyankopon bi. But we are here say ye be dan nyamesu edi. Ye wa ha say ye be sua odo. Ye wa ha say that evil inclination no a eti Nyankopon ni mo no ye ba be pamo no afri ni mu. We are part of that Nyankopon we don't know. That is why we almost doing everything no Nyankopon ye no. According to my religious books, no, we are almost doing it. We create, we give lives. Tell me, a DNA nipen to me. Check it.
check say wonsusu yam no wonyankopon no de wotumi ye no edie na nipa ntumi nye anase edie na abodie bi a wa asase isu mu no entumi nye ye wode o mankwa ene ye wone obo nipa ho ban ye wone otumi gi obi efri ne hawo mu ye wone ono nso ni dwumadie ne se obo nipa se ni suban so ne nse so just tenase na dwene ho ema oba just imagine woni be menhia mudie keke woni beri menhia mudie keke ena nsuo bi eni moja bi ko hiraye ene ko wura akosua bi mu oba ni yemo no what is inside the womb etumi forming this liquid no etimi forming no man be yes adie. This should tell you say human beings we are not different from God. Think twice. And can't let me say ansa na oba ne benyemo no onyankopon ne kotete form no tie na ode anye no se eye sankofa na watete form no tie no na ode anye no me sankofa na wode na be hye me maame yam wo honhom mu enye na me maame hia se wone me papa be hia mu ansa na wo hunu se wonyem there be I was say immediately no at once by force no onyankopon tete no tie no in spiritual no na ode be hye me maame yam no na me maame ahunu ye se manyam abofra bi wa bra wone me papa enhia mu because you cannot change the impossibilities to be possible no it can never be possible say onyankopon no betete no tie no e wo honhom na wode abonipa no wo honhom wode na betena ode na beto obayam wo honhom wanhia obebere mabia na wanyinsen that impossibility cannot be possible. That is why obey here bema nso wotumi a wode create bema enso wotumi a wode create no not only all the equipment to create no we here oba to help him na offer oba na nia wano bema ne pese wode ba asase so no wode abehye oba ni wumbum na incubator no a ewo oba ni wumbu ni mo no ahya ase afome abofra no like the mother or the father. After 9 months no maame no be yi ne ehye ne yem oba no o hwe ne woda woro na o hwe maame ne papa ne su no a wutimi hunu yiye se wo mabo abofra no wo musuban so ene wo mosesuo. We are here to practice God. That is why we are continuing to create. We've been creating, and creation will continue forever and ever because we are God's. The evil ones are creating evil ones. The good ones are creating the good ones. Because yena be before no adwen fi adwen bone adwen tantan ene adwen hunu na wo yentrimu nti ya wo ya manu a ye program wo mo wo nso benya adwen fi adwen bone adwen tantan ne adwen hunu wo mu trim obi wo ha oba what the good spirit in the beba but because of parent ebetiti nti no obenya bad spirit because o tapo ni yeye bi efri ne maame ne papa ne ho a ebe change ni su e ma ne bedane evil ye wo bi wo nso a ho atini mu no ode ne baaye no eye the bad inclination but the mother and the father no wo mukuta that good inclination no a otimi tapo bi di free maame ne papa ne ho due to anase because of intitiya wo de be man nti abofra ni nyini ebe ye ni papa me pacha what you say. We are gods. There is no God in the sky. He created this heaven and the earth. That God, no, where we are, no, what you change mu, or tena biem, or tena ensuum, or tena muem, say or bet tena alsasimu, na wa ye wa no ane ho en so hwe.
me pacha o mikuta me ba ma menkyere wade sa onyankopon be fa yakohye no ena me pese me yesa example ipa na ye de ehwe ade me pacha wo mikuta sika we okay na me de to ade free wo nsam a me to ade no e wo ho a sika ne da so ye media anase ebeye wo dia ebeye wo dia right se sika ne beye wo dia ne se won so wo de kokoto ade free wo bi wa sika ne da so ye wo dia biem there bi enye wo dia biem yemfa ne se sika wo ya ekura me no eno ne enkwa home a ne wo nyankopon ne ho okay ena Adam eye notie nyankopon ne bo Adam wiye no ena this enkwa home no wo yifri wo no animu no wo de share Adam bi o de share Adam Satan na we no nkwa home we no wo nyankopon ne ho no na wo ye part of nyankopon mebo a ofiri ni mu na okoshe notie ni mu no wonye part of nyankopon biem se de wo den no wabeye Adam okay emire bi drui Adam wu ye no sa de sa enkwa homi we kotena mu no aporo yese nkwa homi bi se daachi bi wo bebu na ten okay daachi bi wo bebu sa enkwa homi we no aten sa enkwa homi ne nso Adam no a waye notie no onyankopon ne se notie no wonye ni biem na emomo no obema sa enkwa homi no another body na wakwahye enkwa home no amepacho eda so ya Adam biem no once ofiri nyankopon ni mu a wan meye nyankopon ni biem no okoye Adam no se ofiri Adam mu biem se osafiri Adam mu na wakwahye another different being mu a mepacho onye Adam biem so the concept of nyankopon be fire kwahye no it doesn't make sense because sa okra we no nyankopon ena wono asa create ja se wo sa kwahye no what are you talking about? God and fool, okay? Nyankopon onye jimifo. Nyankopon onye jimifo. So se wo ba ewiase mu na se wo ka omo a omo ye osoro ni yemfie yeye ye be sa kon ye nchi o na sa sisu aye we die eye ya kwenti o asasi mu ni penyina ye be sa ya kon ye nchi o asasi su aye we die eye ya kwenti o osoro ni yemfie yeye se wo ye safo ni bidia asasi no you will never and ever show love towards this assassin na wa be pie so no he ma men kan sam nkire wo se ye chiche aduane a de beto wo chansi mu no eno na ye wo dia ye chiche assassin no ba bia wa wo fuo kopie na ye wo woto ye no eho na ye wo dia enti dara assassin no huni se unyam o maame no ene o papa na ewo woto assassin no so eye nyankopon a omo be pe ba bia wo betena de ma wo ba bia maame no papa ye duru ye no beto aso ye ni yie na wonso mire bi beduru wonso wodi nipa bi beba wo beja won ho akọ na omo ba no wo beto assassin se eye sakasaka ni hunu o maame no papa ja ne ho sakasaka ni hunu wonso se said ya o maame no papa ja ne ho no wonso beja ne ho sakasaka ni hunu saa the same thing na o ma na obe wo mo no so mo nso ba omo beja ne ho sakasaka ni hunu enti wo wasase na wo be pie so no entumi nkona ni mu da you aren't practicing God de wo ye wonye nyankopon adwuma no no da bi onye nyankopon adwuma nyankopon according to this religious books you know mona mo kire said the creation esi started ye enti mo kire yan say even asasi kura no na even asasi kura no na ensuo
agye asase ye ni afa onyankopon ne ba ye no wose da bi meme nipa betena asase so enti wose mi pie nsuo kogu faako na mema asase wese no mema ne betena so omodoso na omudidi ba bi omobeda di omobehye ni nyina no omunya na asase pese so enti onyankopon ne ba ya no kura no ono nso besiesie asase di duru ba bi ena wogya hokoye ena wode Adam and Eve ba ya sedie mo kano ne ma wawo wo mo no enso besiesie asase ne koduru na hokoye enti I want to atoaso no mo amu bebe bia no ba bia asase no ya koduru no toaso ne dane asase no heaven onyankopon ne say emre bi beduru obeba be fa ne mado makọ heaven nyankopon no enimi no mienu yeni ne mire bi beduru ya beba be fa ye mabi do makọ heaven adentia ye kwa ye ba ye wo no se ye man ye ni da ho ne ehunu yiye se asase na ye ndia ye be ya asase no heaven a ye mabi a ye be wo mo no ebeba be enjoy e wo heaven no a ye create no. But if we continue to create this hell for our generations to come, they will forever live in hell. That is the simple decoding for that heaven and hell. Simple as that. Look at Dubai. Look at China. Look at your friend says Saudi Arabia. What you saw in Kurono, just look at it. Argentina in Kurono. Womo continue say, omo pesa omo me Kurono. Enka omo benyampa enka asase omo tiso no. Omo be hyehyensase glasses. Amani pa nante so because they want to turn that country like heaven. Heaven no aye kan ansem no. Omo say, omo nimu say asase na ye ndia. Aha na wonyankopon no a mususu se obo ye no wode ye betena ye e de hye ye nsa. Esansa ha no wode be ma ye nti e no obe ha ne ho ebe pia ensuo gu nkyade asase pese ma ye se ehia nsuo a yenko nsuo no ho nkofa ye hia asase pese no nsuo a yenko no so de ye pese ye de ne ye ne yemfa nti anu wo ye no wode ma yen heaven ho eye wo no ne dia you aren't going there because this being no enko ye hwe wo ho entumi ntra that heaven ho this being into me nko ho dia eni na hunu yiye say you aren't going to heaven. Me pacha di America no oti ase ye hwe asem no America no emudo na ye nyansafo nko na beti di America na se he wo so ko pe 72 virgins ye di e wo heaven okay wona nkasa no wo ye na tie wuwu a okra na ye nyankopon ne dia na wode tena wo mu no be firi wo mu akope ba bia tena wo na wo ye na tie no wo be sei aka na tie nim okra no kai hunu yiye se okra ne nya wo keep it in mind say okra no according to mumu concept no okra ne nya wo enti sa okra no a enya wo no a eye nyankopon no e na onyankopon ne koma ne ba bia tena na emire bi duru a wasaya bana sa okra no wabemanu another body that is the heavenly body say oban heavenly body dia necessary body ni nya na tie dia why do you think say eye wo ena wo ena wo da so ya sa okra no you aren't we are very funny papa we are very funny okay. Konku ye kutami no. Die wo inside no. Any konku no. Omo ya ne kro ana. Debi. Konku, okay? Konku ni die wo inside no. Any konku na mu no nya de kro. Die wo inside no. Ah, obetimi ahwie gu konku fufurom. Na konku ese no. Ah, konku ese ni se die wo mu no enimu biemu a. Me pa chao konku ene mfaso wo no so debi ena se mehwie die wo mo no egu another konku mu a sa enku no
wanye konku wei biemu o tom die wo konku ni mo no se me hwie di gu another konku mu a me pa chaw atade foforo no a die wo konku ni mo no ko fa hye ye no eda so ye sa konku o ya there be enti wo wunya heaven bia enko wo wunya bonsamu jambia enko wo according to my religious concept no wunya 72 virgins bia enko di me kana kora de akyerew because you are different from the soul according to my religious concept no me amene otie ya I don't buy the idea of this concept no wo book ni no I know say body we say no nyame body we no enyame the body no eye atade keke na hweme body no emfiri nyankopon bi mu there be I am nyankopon no by myself and ma be fa atade we di ahye because I am part of what is called nyankopon. I am part of what is called nyankopon. That energy no none of us obia betumdi nani ehunu no I am part of that energy. Okay? Enti se me be fa atade we sha eni ebetumdi yani ehume. But when I come out from this body here, no one is going to see me and this atade no is not needed for me anymore. Enti minim se okra netimi mu no eye me so se me ko ne se me ba se me suben bi ene me ni yeye bi no ma menya body we mu bie mu antena e bia me ba betimi anya aboa body mu di atena eno nso ye different life wa me be create ungu enko ba bia okay until se nipe wa asase su nyina no ye ni beba ye ho so na ye nyina no ye benya that idea ye better po that good inclination you know amano aye adwuma wo wiase mu na ye nyina no ye nadwena be ye ba akono enipa ye be continue as stay this world forever and ever. Okay, and I say ye nyina so ye benya that good inclination ye nyina ye be ye ba akwa death will never remain the same. Ewu nipa be nyini akonanim ahwe kura ewu kura ono kura be pa ba ti woni mu se eye boni ne kunye eye boni ne kunye. So we are gods. God lives forever. Energy dies not. Energy enwu. Okay, energy enwu. Energy lives forever and ever. That is the soul within us. That is the spirit now. A boy ma ye move go down, up and down, up and down. The ma ye fresh when you fresh, you know. That is that nyankopon no aye kan wasem. So me a part of nyankopon. Na me tumi de me nsaka sesi me bo se me pese me nyankore tu pe na wa asase so a me tumi de me nsasi me bo se me wu mienu pe wa asase so. Obi question obebu same ne se ye woni pa bi nso wa asase so a wo mo nso wo pe be sa o mu nya bi ye no kre esno obi a ne hyebre ne nkra bia wo de ba asase so. O shebre ne won krabia na ode ba asase so no awo enimu a enya de esa wo bewo ye wo bi o nso ane de awo wom but be ma na woni ni hia mu no se awarefo no wo mo ho enhia wo mo ho nsuo no entumi nhia wo ntumi nwo. We are here to practice God. Show love towards nature because nature always gives love. He always shows love. The heavens and the earth, everything within it shows love towards human beings. But we human beings, you know, yeah, ungrateful. So we act ungrateful. We act badly towards nature. Yan shadi ye bibi mem ya ye nsuo. E na ya were hosem. Hwene ye nsuo a ewo ye na bibi mem
hwe ne ye nsase a ewo ye na bibi mam ejapade bia nsase no ewo edi ma yense ye kura saade wei na ye de ama wona wobeba betena yenso na wobedan odo edi no yenso ya dan na didi ama won ye de na nature de ma ye no ye yi a na yenso ye de ache ye yi a na yenso ye de ache ye yi a na yenso ye de ache. So how is Ghana going to be like heaven? Because dear ye kutana ebema yetumi edi adane Ghana heaven no ye yi a na ye de ache na ye de ani atukro bia e wosoro hoso. Ghanaians, let's wake up. Okay? Because there is no God anywhere. Oba be say asasi. Nyankopon no me pa chaw. If even where ye nipa said the American me pa chaw, that God won't be so stupid. No, he won't be that stupid. Oh yes, sir. He won't be that stupid. Say, my brother me ho asasi said ye ne sitie. Na my brother me ho anya abotre. Na mesiesi asasi. Ma bomodre ensu adi asasi suafa. Me pie nsuo ne dia kogu baabi. Me di nua tintim asasi ani. Me di abotan. Ma boni padi wona tena so. Me brai nansia. Ena me di yes adwuma no. Bra na ma brenti nanson no. Ma mfa nya adwuma bia me jema home. Discord ni wie ya. Wo se obi wa asasi so aye frede bonsam a wabeye ade a ensem fatenti wabeba be se wiase. Hey. Entimo, do you guys excuse me? Do you guys at times motenase na modwene in some way ho e make sense de mamu ana? Nti Nyankopon na wonim se wodi nipa betena asase so a sa bonsam no wabeba bedane bonsam abedada nipa ana. Se na onimu de a mini problem. Se na Nyankopon ni nimu dia many problem nti wo be matia se Nyankopon ni nimu daache be se Nyankopon ni nimu daache ena wonimu se bra na wo bra ne hu nyina no ebe ye bere hunu dia eye den edie na ba ye die na si ne kwan amena nyai sa bra na wo anya nipa bo anasa ne purpose no na oboni pase obo wo mo na wo wi awa ma Satan ya be daada wo mo no wa hye wo mo na. This is continental work. Me pacha odwene ho. Why mesra obebre. Mesra obebre. Dwene ho yie. Na fa kwa adwendwene mu. Se Nyankopon no. Se ni Yesusu wo no. Number 1. Me ka we na mabie line atum. Obetumi asande me request mefre wo. E said that say obetwe call me. Me say metumi afa wa ha. Ana say me pine me number no. Abusuafo me chia mu nyina me sra mo me phone no comment no eba enredi nkosoro egina fa akọ jesa me de me nsafa ani entine mo amaba ye ni nyina no me sra mo me hu se dodo na aba mo chia me de me nsafa ani aya me hunu why me mamu nyina akọ aba me pini number no 3512994188 Ebacha obetumi afre ana wo twe call me a mefre wo na me de waba life. Why? Facebook wo ma mute me page no o ma mute no nti don't mind the number no o ma mute no e twe me de ko to YouTube a o mo behwe ne behwe me pacha what ya se de na me kanie me say wo Woni heaven bia akọ de wono no wo say wo di bone no woni bonsam gem bia akọ according to mo religious concept no enipa eye different from the soul. Me pacha otie ni you enipa eye different from the soul. Adam eye different from the enkwahome no a Onyankopon de tenani mu no. Enti Adam
onko bonsam gem biem na wonko heaven biem because Adam no ne body no eye netie body no nso mo se enko heaven hobi eye body foforo na onyankopon de bema okra no nso firi wan chai onyankopon che okra ni mfiri Adam nchai o de wase mo dwene ho no onyankopon tete no tie ne de abo Adam no wo bo ni wiye no na Adam no eni saa okra no eye nyankopon no etise saadi we pa we pese me mabadwemba te saadi we yase pa etise wakoto fon na battery nim okay wakoto fon na battery eni fon nim before se fon no betumi aye adwuma no gise ukokoto battery na odi she fon nim enti the phone no any battery no wo mu ye two different things but eye battery no na ma phone no ye dey e function se battery ni free phone ni mu a phone no ye mfa nya hwe enti se battery ni free phone no ekuta woni mu ne se kohye another phone mu a me pa chaw eye the same phone no ana battery na kohye mu ana adabi. This is simple logic and common sense. Body we na ekuta ye no eno ne de phone no okra na betena ye mu no eye battery no a ono nyankopon de hye ye mu no emre bi drui phone we no esei onyankopon na yi battery na to wase mre bi bedru wo besa create me pa chotie ni yo wase mre bi bedru obesa create another phone na ode battery na shembe bia ode ofa battery ne de na kro no bia ofa battery na kono when here the first phone no na battery ni shemu ni biem na emom no when here different phone na sa battery ni shemu a obetumi di akoba bia okro no me pa chaw se wode sa phone ni ko na se ode ade ko bobo so sei no a eye first phone no wa sei no na. This is logic and common sense. Me pese wo bie wadunu wo sa question we say ho. Stop killing people because of 72 virgins, because if you do so, you are the most foolish person on the surface of the planet, because your friend is busy for nothing work. Unko heavy be unko for 72 virgins. Okay? Adam no ye netie. Wo ye no ko netiem. Simple as that. Adam no ye netie. Wo ye no wakotena netiem. Simple as that. Musi wo ye netie. Musi wo nyankopon tete form netie na de boy ye. Adam wo ye netie wo ye no wakotena netiem. Simple as that. Enti okra no se nyankopon ni ma ne body fufuro bia ma nya Adam wa. Enye Adam wa. Enye Adam wa. Enti sa body no a ode be manu no ono na heavy bi wo ha okọ akọji nani eye okra na ye wono ane dia no ene wode na iko na wakọ akọji nani. Okay MC ma men check na men frɛ why ma men check na men frɛ Ipacho, let's love nature. Let's show love towards nature, because nature always shows love towards mankind. Wamana ho kwan said ye pe bia ye nya no woni so, because onimu ye se wo ye nyame a wo ye batan pa etwa se wo dan odo edidi kire ne ma. Okay, no internet. Ipacho meba MC meba I am say amanfo kra freste wo munyame me hotspot no emfama the other phone why epamcho fa no a wonya connection no a mefre mu nyina epacho wati ase nyankopon ye wodo enti se wo firi nyankopon de a ene ye wo se wo kire odo se wo firi nyankopon de a e wo se wo kire odo wo dan odo edi kire nipa na ukuta book na book na ka kire wo say those who don't have the same belief with you, those who don't worship like you worship, those who don't pray like you pray, those who don't face where you face to pray, those people so no omu ye evil, so you have to kill them for God.
and you dare do this, you are the evil, you are the Satan itself. And you will face the consequences by yourself. Whereby no God will be anywhere or save you. You will face the consequences. Evils that men do lives after them. Evils that men do lives after them. Boni biara nipa ye biano onyaswa ketia because oye boni no na boni ne wotena na ubenya sunsun so da bi. If you love God, keep his commandment. If you love God, keep his commandment. If you love God, then try to show love to God. Simple as that. God is not evil. God is love, dear. As you guys think, dear, then you have to practice good, but not evil. But almost practice evil. You guys are the first people. A Christopher, an incremofo. A pacho MC Mefros is here. Why? Mefros is here. A Christopher, an incremofo. A yamo. Ena boni. Enyina somo. Nani tria opana wo di uboni. Nani tria opana wo di wo. When you say someone odi to so na nya na kwere so na wo de to so. Bet me se me ye oboni a medwene hu mienu because minimum say minni obi biara a me konanim akosere bone fache bia firi nchai but rather the boni no a me ye no aketua na beba me so oh ara na me fun ye nche me network yi. What is wrong? I'm trying to connect this data. Me connect this network and the my other phone. Let me to me the air course no bet access still into me. Enfano. Abusuafo. And two face assassin or what in so no sebi wajimi. And two free say ensure no sebi what time niema na odi akogum. Eniema fi uja ona ni waja ona yegum wo sisa niema fi na odi akogum na ensukro na asa ma wonam wa wo bewe ensukro na wasa tini asaba ofie senomme ofri se wagimi na wo nipa ne yade sa de wo ye wa. Can you endure this? Obi aya obone ketua bi ne kura no untumi mfa nche but nature no onke Boni a ode be ya no still obedai odo didi achiro because nature is our teacher. We need to learn from nature. Look at animals. Odi ehwemoa. And then I share video bi it was amazing. Na video bi circulate on Facebook wa. The video was so amazing. And mienu a womukuta apple a omonwie na achichidie bi duru ho omotene apple no de ma achichidie no achichidie ne ka apple no na omonso aka apple no na ode ne nsa to achichidie na chi na ode ne nsa efifa na chi woka apple no na wode ama achichidie na achichidie nso aka apple no. Animals impon him how to show love to themselves. We are the same odokro no ano. Na oma be dan odo na didi akire. Oh. Are na me fun ye me say. Me pa cha what yase. Na wo ma sa dan odo na didi ama yen. Yen kuro yen na emmo no yemfa wo mo nya hwe. Ye treaty emwa anyhow. Yeah, MC Mamen from who said, Wama Mesco wa hatamu nasu Mamen from a fina network and me a connect.
Abusuafo, obetumi atwere call me mefa wo. Ana wo kyerɛ me wo frɛ me WhatsApp wa mefa wo. Hello? 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 MC yɛnte wo nka o. Emfiti aseɛ no. Hello? Hello? Oh, MC yɛnte wo nka o. Hello? Ah, okay, yɛte wo nka kasa afɛde yɛte wo nka. Okay. Me chow na me chetie fu nyina so. Yɛda wase me nua yɛgye wo so a. Video ja. Say CSF da bi enye da bi na ba betra na ya be read Quran ne Bible I go ne. Debi. Mo so support man no ma be o ma be di atem. Charity. And teachers are the buy so nye nye bad cry very good very good na me bo ba so power Me da se. me say we devote to ho say tembia okusia de ana se unya nimde fufu bia o fa ensi na odiba na obekire itino na me obo ni yasi onkoso ishira opa Me da se we. na before there's a guy there or Taifre also free Dubai your friend Richard Yeah. you know yeah so fra omo answer or very shame on Facebook na you menya the contacts because I mean yes so you there so be free as say Sa. we dey me say that kasepi but me will be 2 or 3 points there a person me brush it up me nkwe we say if you say oh you move your kwase o Debi. especially sir resources and nyame de man one issue ye idea so it ye put you come high we Dubai highway masa sepa so ko to say so bi dawa ya ye ho tan Debi. o bi da Debi. o chesi no mu si triki ensu o mo kro ensu epono e da baby o no ma kotwen e bi abe 100 kilometers e bi abetu kro ni mu Sa no wo ye no. Sa no wo ye no. da baby Ensu. ko fa pa Sa ensu tai no. Kasama MC. So o my design who come what just sometimes in the ofie na wa o feel boring na utu kwa wo baby akwa kotra ene o small juice bi na tipo na no pono o mo de betu kro ni mu no utu wono ma e fekeke wo se small boat ni nam so e fe what mean disrespecting nature she so afedi ye hwe ye mind Ghana hwe de airport obi yam kana and to the sense Accra na ye capital city no you need only if you look at it ni that is a ponano okuja ne wo say ni pa no wo pe he ne akọ ya asem wo de wa ye wiase de asase enyame de ma wo no hwe de wo si ye nsuo kuma say omu new rocks wa say it mostly na no mo ekra ene anase unwanted plastics ni bi ana omu de fry omu kwan omu ye kwan ni timi di e bia be 15 years 100 years 150 years omu wo kwan bi wo ho a e book 8 lanes e be 50-kilometer road 8 lanes e be also 100-kilometer road 6 lanes just omu value adi nyame dia chewo omu sanity eso hwe wo kro mu a wo de nyame dia chewo no pe wo ye ne tantan wo ya wo se 72 ma ko ju e me o ya asem bra sa de no kra de omu forget na o dwene ho a nipa bia ne ho wa asase so asa omu heaven ye ne kra onu be sa akobie o ko wo be de wa kobi unkobi me kaka say me heaven me pe yo chrome ha say yo baby e ho brew waters sankofa ada wo de wo nya holiday dia op Dubai bia no de you will see city you will see place efe nyame ama wo nature kama gold
diamond big. Oh. Yeah, Oh. What's your own pet? To the sense say your baby, Kolebu, out to say through whom hospital no, and my drainage cashier, and I saw a hawk can in your cobopum. Yami show, Yami shinipa. Na ya bede ya kosobra, amesi Africa die, en koswa den koswa die, yen to me nyabi wa ya nabra bemuda. The way you see treaty nature no, yen to me nyan koswa wa ya bra bemuda Africa. The way you see treaty nature no. Untimi obi obeka cho say me say or say mama me president say Mahama say be say na obeta they be da enyi or to say you respect your nature, because the moment you respect the nature it gives you back. I said they odi ka. That's it. Who respect enwura ahaban otiti de edru na nyame ya adom na okoto say enwura bi a enye papa akekere ho a osane a it gives you back. Saretie energy and I say medicine ubetimi dia sa ho yale Sanetie. Oh, eti ewi asin yakopon de bi ti say enframa ye humi kama koma be bia enfuturo ni ho kwisi de si enframa ye humi wo Ghana dust eti wudimi enkase wo pie Dubai kura na ye desert o. Dubai na ye desert. E hon futuro ni ho. Di Dubai na no na ye desert. Asemu. God in bia me we me everyday bia car back cleaning ebe prakro ayi street ni mu kama everyday o dance being wo ha ya befa ko ye de fofresi wo so ana me mama no ti na o ka say even sana o ka pregnancy ewiase on uti wiase a o pese wo nyini cha Bible cracker say o pese wo nyini cha jiwaja ni wonani ana se do yonko se wo ho no eno na manyini che enye nuane ni ma bebe ba yedidi na manyini che Sanity ana wo respect ni pa e ma wo nyini che so na wo kan yin se ho asen so obu ho a onya ba ni wo obu so wo num kasa wo num kada no wo in sama e kanu hu pap Sanity sister dia minim sister dia what sister dia oni obinya ntokwa ana okaje say ni ba no na ate akwekuta no ana akura na yo banka wa say we e ba we de me ba we kra de nka me e ba se bi na menya aka mempe ba kra wo wiase asemu this one ka the kind of akura na obenya onye shi oye normal. But sa kwa na udu wanu kaka sa akwa we bi na nka mepedia nka me wo da enu se enu etimi si wa won kwan Sanity wonum kasa no wonum kasa yi a say ya na enipa bi nti ase se nature ye nyankopon na ya na ye kan enipa bi nti ase no everything you give and answer assembly ra wo be kan no anam mframa mu bia no you get ubenya eso answer because dia obeka bia no nya wadwe se waka ne keke na eko da bi oboa ubenya so answer good intino katrama hoy iti na mama fancy na obi so friend na medasi bebre medasi on contact me. Okay. Yo minyana mebona mane why okay abusiafo sanetie se wuti wiase na ubepie oman bi so na se oman na ubepie so no wode wasase na ubepie so no wode asase ni hia wo a wo resources na ewa asase ni mu no a ehia se wo nka wode ye wudie ni ye no omo pese wo modane wo man heaven no ni wo matu wo mani abesi wo so no wo abegye wo resources ni nyina obere o paper no odi abefa wo gold obere o paper no odi abefa wo diamond obere o paper no odi abefa wo oil obere o paper no odi abefa wo timber wo cocoa wo bauxite ubi biara wa asase ni mu no no obere o paper no odi age no odi akosiesie na asase because value no
wankasa na asase na wo be pie so no asase ne nya wade hiade bi omo de ye ho be siesi omo kuro na ye ne heaven and we will continue live in hell. Say yen suye nyansa abibifo. Say yen suye nyansa na ye hunu ye say ewiase na ye wo no ye wo ha say asase a wo be pie so no wo ye asase ne so nyankopon. Asase na wo be pie so no wo ye asase ne so nyankopon. Enti asase ne ye sakasaka ne hunu ewa se wo na wo siesie asase no se ensuo ade asase na ni afa wo be pe baabi na wo pia asase na gu na wo pe baabi a wo de abotan besi wo di nua besi wo de awia bebo wo de emframa be firaba wo na wo be ye asase ni ye. You are God. Ewo asase ya wo be pie suo no enti siesie asase ni ye. Because you will create human being as yourself. Now what the assassin no ashe wonsa. Nti one more assassin ye amfama wono. What are they going to do? Who create you more? Baby, omo betna no ye ne basaro. What do you think say they gonna do? Edia no womonye. What are they going to do? How are they going to do to survive? Assassin wa ma won aduane wo so. Wa ma won nsuo wo so. Wa ma won sum wo so. Wa ma won han wo so. Wa ma won kanea wo so. Wa ma won frama wo so. Edie no wo mo beye. Eno na abrofo na hunu a wo mo create wo mo kuro no new heaven on this surface of the planet. And they will try their best to do so because the majority of these white people, no, they are almost making their countries like heaven. Almost majority of them, no. Omo try say, omo sasi omo be pie no. They will surely make it a heaven. No matre book be ye dia bere no ma be kire say, Jack, asase na mo be pie so no dey forget you. Mama ni enko ho se mu besiesie asase no kuro bi wosoro ho eho na mo mama ni nko okay eho e na mo mama ni nko ho na mu wu a mo beko sadi pakro ya nso ba ya no wo kire wo se wo ye netie na de ma wo survive de ma wo timi be ye nipa de ma wo tumi be nante ye no eye okra bi a efiri nyankopon no that is the battery bi a e ma wo function no eye battery bia onyankopon de hyewu mu say wo this body no wo be function. The battery no is different from wo enipa no emre bi bedru onyankopon mfa wo body ni nya hwe wo beyi ne battery na firi mu na wa pe baabi de battery na tena esan say battery wo behia ne back to ni place ni nti obesa be ma battery no body a ebetumi aba back to ne nchen. Now and you think say that body no ayadebema battery no will be the same body na eyewo. You are very funny. Think twice. You aren't going to heaven. You aren't going to hell. You aren't going to enjoy 72 virgins. If you only believe, say, you were created by Nyankopon with a dia. You are not. And if you believe, we say, enye netie ni mu, ene nkwano a etu mu ni free. Nyesen nkwano efri Nyankopon ni mu dia. And you aren't going to heaven. That's what mama yet yase say, enkwana eti ni pa ni mu ni free netie ni mu dia. Enye na wose ye hunu ye say enetie no ene enkwano eye adekronti say netie ni kokura na still enkwano eka netie ni hunti. The punishment will be the same body. Ye nyimi yo. Ye more dam. Ene ya na ye say ye mere betena ha be ye dede. Enye ye hu bi neta yo. Ya na ye pese ye fili se. Ni ye yesua. Ni ye hunu. Ni ye hwehwe ye no net ni se de ye si hunu no. Ye ne wo che.
na wotena se na wodwene ho because mpanimfo say nyansa wo hoi no eni ba akofo tirim nyansa eni ba akofo tirim enti ebia ne yawo nim no na obi asua aduru ho baby a wo se eye wunim de no eye baby a obi start free ye okay enti yama ye nimra ye ho so because together we can make it together and ye behunu what is the truth and what is the false. Oh worship nyame all right you know ye me ni problem sa wo worship nyame so nyame no wo kire wo se dibone ana sa wo sum nyame bia nyame ne kire wo say you can kill for him one. Stop following that God. That God claims to be love. That God claims to be love. That God claims to be the Almighty. And he then tells you to kill for me. Almighty obinya adumamano. All powerful obinya adumamano. You aren't funny. Oh yes, wrong. Almighty, the most powerful God obi na nya aduma mfama no. Nti wunnim se obi bebo pa se kokum obi mamia. Se nipa ne kire se enipa no wono nso wo ne wosuro no. Se obi bebo pa se kokum obi mamia wonim se wono ni kokunu a ye che no ana ho be kire no. Enti se wo Allah ana Yahweh ehye wunkuna se kum obi ma no Allah no anasa Yahweh no wonim se wono akumu a wo wonia obekye no atua ne ka wo ho nti wono ankum obema wo kum na ye kyewo a wo wanya asotwen no enti wosum nyame a nyame ne hye wunkuna se kum ma no a se nyame no wone wo mienu difference di animu mumienu nyina mu ye evil. If you follow the steps of that God who said, kill for me, and you kill for that God, you and that God, no difference be any mumu. When you know my yabon some for. Madam say, Madam Bessia, Eda Fofro, the Bessani Eshia beam. Mama men kai comment kakara na memfedu medire NC. Oba pa salsa was say I'm late pa. Hi guys, we Adisa, Ehi, Jonathan, okay, watching. Vora, bro. Was say I'm late, pa. Happy Father's Day, bro. That is from Jamandi. Medasi mebre. We say so Akushika. Was say, oh, I'm really sorry for everything wrong I have done to nature. Obapa nature ediacho. Once ya wahunu ye say near way no na wunnim nature dia chow already. Greetings lovely people. We free Shaitan favorite son, that is P Black 2. Ekushika biem was say love nature, let's love nature. Hi, we free Kamal Mohammed. Please call me we free MC Eho. Mr. MC is in the building. P Black 2 at the end no. True, they buy rocks. It is not as though the coronal training, the type of promises of heaven given to us is like child lies. And also the anti-smith, like to make you behave nice. We say no one yana making kind free. Kamal Ibrahim see, we have to respect nature. Where your MC, very good program. Where your every Shaitan favorite son, Pibra 2, and so Eddie no. Madam say, na makramo, na me de mo si ha. De mi yansa obe share video na Eddie amame. Facebook ne de munta omomo. Omo mute me program no, omo mute me page no.
That is why we always tell you guys, say, Montrana Momboye, so that we can build the YouTube page in Komo Enka, or my YouTube page in Kamako YouTube, Akoye program. No. Akas wa mobedi and pages ne free and semna asemoasa. Because Obi Biara, Obe Trasa, Obe Light, black people. Na yebe shas yese yebe report to the pages, you know, because of what we are trying to do. These religious folks, you know, always report our pages. So they keep on muting our pages. But we aren't going to give up. We will do our best. Until they block us from Facebook, you know, we will never stop. Truth is one. By Sanko Fanakre. Medasi. Makramu. Bye-bye.